The Adventure of the Three Students. A Sherlock Holmes short story. Read for you in both Persian and English. It was in the year 95 that a combination of events, into which I need not enter, caused Mr. Sherlock Holmes and myself to spend some weeks in one of our great university towns, and it was during this time that the small but instructive adventure which I am about to relate befell us. الرسالة مجموعه از اتفاقات حينئذ به شرح أنها نست باعث شده من وأكا. شارلو هولمزن دهفته آرادر از شهرها دانشه بزر بذرانم. ودر همنا مدت بود. همجرى وأما أموزندها أنون قصد دارم برا شمن بزو نمو برامان اتفاق افتاد. It will be obvious that any details which would help the reader exactly to identify the college or the criminal would be injudicious and offensive. So painful a scandal may well be allowed to die out. بده استهر وينه جزءاتها بتواند به خوان ده درش ناسا دق ألجو مجرم منده. بوجا ونارخت ننده خواهد بود. نانو رسو دردنا بحتر استبه فراموش سرده شود. With due discretion, the incident itself may, however, be described, since it serves to illustrate some of those qualities for which my friend was remarkable. بإن خال بإخطاط مناسب متوان خود حادثه را شرخ داد زرا إن ماجرا برخ آز وها. راه دوست من بآنها شناخته مشد به خوب نشان مدهد. I will endeavor in my statement to avoid such terms as would serve to limit the events to any particular place, or give a clue as to the people concerned. در بيان خود ديسا خواهم رد از به آر استلاحات وقع را به معان خاص محدود منند. أسيرنخ در موارد إفراد در مدهن درهز نمن. We were residing at the time in furnished lodgings close to a library where Sherlock Holmes was pursuing some laborious researches in early English charters, researches which led to results so striking that they may be the subject of one of my future narratives. در أنا زمان ما در ارتمان مبلغ نزد به تابخانه أقامت داشت مجاه شارلو هولمز در. خال إنجام وهشن ها تقت فرسا در بره منشورها قدم إن لسي بود وهشها به. نتاج شمر منجر شد وممن استموضوع أزرواتها أنده من بأشد. Here it was that one evening we received a visit from an acquaintance, Mr. Hilton Soames, tutor and lecturer at the College of St. Luke's. در همجا بودي شب از أشنان أكا هيلتون سومز معلم ومدرس أليجو سنتيلو. به دد ما أمد. Mr. Soames was a tall, spare man, of a nervous and excitable temperament. I had always known him to be restless in his manner, but on this particular occasion he was in such a state of uncontrollable agitation that it was clear something very unusual had occurred. أكا سومز مرض بالانقضاء ولاغر بطبع عصبة وتخر ذرة بود. من همشهم دانستمه أو. شخصت بقرار دارد أما در إن موارد خاص أو در وضعنت أز أشفت غرقابل ترل بود هبه. ودوخ شان مداد اتفاق بسر غير عاد رخ داده است. I trust, Mr. Holmes, that you can spare me a few hours of your valuable time. We have had a very painful incident at St. Luke's, and really, but for the happy chance of your being in town, I should have been at a loss what to do. أكا هولمز أم دوارم هبتوند ساعة أز وقت إرشمند خود رابه من اختصاص دهيد. ما درى. سنة لو بخادثه أبسري دردنا مواجه شدهام وواقعا إربها خاطر خدور تصادف شمن در. إنو شهر بودي نمي دانستم هنمون. I am very busy just now and I desire no distractions, my friend answered. I should much prefer that you called in the aid of the police. من الآن بسعار مشغول هستم ونمو خواهم حواسم رت شود دوست من آسخ داد. Third. مدوهم هشم از لسمي برد. No, my dear sir. Such a course is utterly impossible. When once the law is evoked it cannot be stayed again, and this is just one of those cases where, for the credit of the college, it is most essential to avoid scandal. Your discretion is as well known as your powers, and you are the one man in the world who can help me. I beg you, Mr. Holmes, to do what you can. نانا أكا عززا نانا آملا غرم منائست. وقت قانون درر شود درو نمتوان آن را.
متوقف رد وآن أز أنا موارد استبر خفض اعتبار آلج جلور أز رسو آملا. ضرور است. اختاط شمن به همان أندازه توانا هتان شناخته شده است معروف استوا. شمت نهس در جهاني هستدهم تواند به من مند. از شم خواهش منمي آكا هولمز. هر إرهاز دوستانو برمادي إن جامد. My friend's temper had not improved since he had been deprived of the congenial surroundings of Baker Street. Without his scrapbooks, his chemicals, and his homely untidiness, he was an uncomfortable man. أخلاق دوستم از زمانو هاز مختو دلخواش در خبان برن مخروم شده بود بهبود نائفته بود. بدون دفترها أداشت مواد شمع وبنظمها خانواش أو مرض نخوشاند بود. He shrugged his shoulders in ungracious acquiescence, while our visitor in hurried words and with much excitable gesticulation poured forth his story. أوشانه هاش رابهن شانه موافقة ناخر سندنه بالا اندخت در خالي هبزددننده ما بالمات. شتابزده وبخراءات دست بسري هجانزده دستنش را تعرف ردن. I must explain to you, Mr. Holmes, that tomorrow is the first day of the examination for the Fortescue Scholarship. I am one of the examiners. My subject is Greek, and the first of the papers consists of a large passage of Greek translation which the candidate has not seen. بادن به شمن توضخ دهم آكا هولمزه فردا أولن روز أزمون بورسة فورتسو است. إذا ممتحنون هستم. موضوع من ونان است واون أولن بره أزمون شامل بخش بزرن أز ترجمه ونان است دوت البان قبل الندهاند. This passage is printed on the examination paper, and it would naturally be an immense advantage if the candidate could prepare it in advance. For this reason, great care is taken to keep the paper secret. إنو بخشرو بره أزمون أشده وطبعة أردوتل بتونداش قبل آن را أمادهند. مزت بزير خواهد بود. به همونو دلل دكت زدي برا خفض مخرمانه بودن بره بهار مرود. Today, about 3 o'clock, the proofs of this paper arrived from the printers. The exercise consists of half a chapter of Thucydides. I had to read it over carefully as the text must be absolutely correct. أمروز حدود ساعة سه بعداز ظهر نسخه ها إن بره از أخانه رسدو. تمرن شامل. نمفصل از توسدد است. من مجبور بود من آن را بدقت بخوان مزيرا متن باد آملا سخخ بأشد. At 4:30 my task was not yet completed. I had, however, promised to take tea in a friend's rooms, so I left the proof upon my desk. I was absent rather more than an hour. در ساعة هار ونمي أرمو هنوز تمام نشده بود. بإن خال قول داده بود من هبرا أبيه إتاك. دوستم برومي بنبرانا نسخه آرارو مزيدشتم. خدود ساعة غابو بودمن. You are aware, Mr. Holmes, that our college doors are double, a green baize one within and a heavy oak one without. As I approached my outer door, I was amazed to see a key in it. ميداند آكا هولمزه درها آلجة ما دوانه هستندو در سبز از جنس نمود در داخل و در سن نبلوت در برونه وقت به در برونه نزد شدم از ددن لدي در آن خرطزده شدمو. For an instant I imagined that I had left my own there, but on feeling in my pocket I found that it was all right. The only duplicate which existed so far as I knew was that which belonged to my servant Bannister, a man who has looked after my room for 10 years, and whose honesty is absolutely above suspicion. برا لخذه أفر ردمه لدخودم را أنجا جا واشتهام أما وقت جبن هامي را بررس ردمي. متوجه شدمه لدن من سالم است. تنها لدودها وجود داشت تجاه ميدانستم متعلق. به خادم بنستر بود مرده دهسال است از إتاقة من مراقبة مند وصداقة أو فراتر از. هرش است. I found that the key was indeed his, that he had entered my room to know if I wanted tea, and that he had very carelessly left the key in the door when he came out. فهمدمه لدواقعا متعلق به أو است أو به إتاقة من آمده بود تاب بند آمي خواهم وقت برون رفته بود بهطور بسر بإخطاط لدي رادر درب جا واشته بود.
His visit to my room must have been within a very few minutes of my leaving it. His forgetfulness about the key would have mattered little upon any other occasion, but on this one day, it has produced the most deplorable consequences. بزدد أو إذا إتاك من بعد در عرض دقيقه سز خروج من بوده بأشد. فراموش أو در مورد. لدي در هيرن مواقعة درئهم تندشت أما در أن روز خاص بدترن أمدها رابه بارو أي ورده. Isto. The moment I looked at my table, I was aware that someone had rummaged among my papers. The proof was in 3 long slips. I had left them all together. Now I found that one of them was lying on the floor, one was on the side table near the window, and the third was where I had left it. به مخدو إنه به مزخود نآه ردم متوجه شدمن هسيدر من أغذهام جست جو رده. است. متنو در سه بار بلند بودن. من أنا را نار همي ذاشته بودمن. خيلا از أنها رو زمن. افتاده بود رو مزينار جره قرار داشت وسومن در هماني جا بودن هي أنا را ذاشته. بودمن. Holmes stirred for the first time. Holmezu bara elun bara tan hord, the first page on the floor, the second in the window, the third where you left it, said he. صفحه أول رو زمن دوم در نار جره سومه منجه أنا را ذاشت فتن أو أشي أزهر. You amaze me. How could you possibly know that? دكان أكا هولمز. شمن مرن شفت زده مند. Towara mutond ini ra bedanid, pray continue your very interesting statement. لطفاً أدامه دهد. بأنه شمن بسر جالبي است. For an instant I imagined that Bannister had taken the unpardonable liberty of examining my papers. He denied it, however, with the utmost earnestness, and I am convinced that he was speaking the truth. The alternative was that someone passing had observed the key in the door, had known that I was out, and had entered to look at the papers. A large sum of money is at stake, for the scholarship is a very valuable one, and an unscrupulous man might very well run a risk in order to gain an advantage over his fellows. برا لحظه أفر ردمه بنستر بجازه غرقابل ذشة أغذها من را برارسي رده است. أما أو بانهات جدت أنا را إنار رد ومن متقاعد شدم هو أو حقة رامي ود. زنه در آن. بود هسي هدر خال غبور بود لدي را در دده مدانستها من برون هستم ووارد شده. تنآه به أغذها بندزد. مبلغ زدي ولدر خطر است زيران بورسه بسر إرشمند است وفرد بوجدان به راخت ممن است بران به دست أيوردن مزت برادران رسيبند. Bannister was very much upset by the incident. He had nearly fainted when we found that the papers had undoubtedly been tampered with. I gave him a little brandy and left him collapsed in a chair, while I made a most careful examination of the room. بنستر از إن حادثه بسر ناراخت شده بود. وقت فهم دمها بدون شأغذها دستوار. شده أندي أو نزد بود از خالي برود. مبرندي به أو دادم وأو رادر صندل فرواج دهرها. ردم در خال هخودم بدكت بسر أتاك را برارس ردمن. I soon saw that the intruder had left other traces of his presence besides the rumpled papers. On the table in the window were several shreds from a pencil which had been sharpened. A broken tip of lead was lying there also. Evidently the rascal had copied the paper in a great hurry, had broken his pencil, and had been compelled to put a fresh point to it. به زود متوجه شدمه نفوذ علاوة برا إغذها بهم رخته رداها درو نز از خود به جا. ذاشته است. رو مزينار جرهين دنو ته از مدد تراشده شده بود وجود داشت. همنون نوشسته از سرب مداد أنجا افتاده بود. واضح بود أنا مرد بعجله زؤادي. إغذها را رده مداد شسته ومجبور شده بود نوجدودي برا آني تراش اند. Excellent, said Holmes, who was recovering his good humor as his attention became more engrossed by the case. Fortune has been your friend. عائلة. فت هولمز هبا توجه به جلب شدني بشتر توجه أشي به روند خوش القاش را دوبره. به دست أورده بود شانس ارتوى بوده است. This was not all.
I have a new writing table with a fine surface of red leather. I am prepared to swear, and so is Bannister, that it was smooth and unstained. Now I found a clean cut in it about 3 inches long, not a mere scratch, but a positive cut. إنه همه ماجرا بودو من مزي تخرر جدد بسطخ زبارم قرمز دارم من وبنستر أماده إمه قسم بخورمه أنا آملا صاف وبدون له بود خالا برد تمز در آن دن ردم به طول خدود سهاني نفقت خراش بله برد واقعون. Not only this, but on the table I found a small ball of black dough or clay, with specks of something which looks like sawdust in it. I am convinced that these marks were left by the man who rifled the papers. نفقت إن بله رومز تو وخمر أليسه دن ردم بذراته شبه به خا أره است من متم إني هستمه إن شانهها راهماني سه إغذها راجست جو رده بود به جا ذاشته است. There were no footmarks and no other evidence as to his identity. I was at my wit's end, when suddenly the happy thought occurred to me that you were in the town, and I came straight round to put the matter into your hands. Do help me, Mr. Holmes. هردي وهمدر در درباره هوت أو وجود دشت من عاملا جشده بودم تآنه نهن فروخوب به ذهنم خطور رد هشم در شهر هستد ومن مستخمن أمدمة موضوع رابه دسة شمن بسعرم لطفا به من مندي آكا هولمز. You see my dilemma. Either I must find the man or else the examination must be postponed until fresh papers are prepared, and since this cannot be done without explanation, there will ensue a hideous scandal, which will throw a cloud not only on the college, but on the university. شمن وضعت دشوار مرا مبند أباد مرد را دانما أزمون باد تأماده شدنا برهها جدد به تعوق بفتد وآز أنجاه إنو نمو تواند بدون توضيخ إنجام شود رسو وحشتنا به وجود خواهد آمد هنا تنها آلج بله دان شهر نز تحت تأثير قرار مدهد. Above all things, I desire to settle the matter quietly and discreetly. بلاتر از همه من مالم إن موضوع رابه طور آرام ومختطانه خل نمو. I shall be happy to look into it and to give you such advice as I can, said Holmes, rising and putting on his overcoat. The case is not entirely devoid of interest. Had anyone visited you in your room after the papers came to you? من بمال مال به إنو موضوع خواهم ردخت وبه شمن هر مشاوره بتوانم خواهم داد. فتو هولمز در خالها بلند مشد والتوش رامي وشته. إنو رونده آملا بدون جذابة. نسيتن. أس درفت برهها سبه أتاق شمن سر زده است. Yes, young Dullet Rass, an Indian student who lives on the same stair, came in to ask me some particulars about the examination. بله دولة راس دنشجو هند جون هدر هماني طبقه زندي من دوارد شد تا دربره. جزءات از أزمون از من سؤالين. For which he was entered. برا أزمون هدر أنا ثبتنامي رده بودي جول. بله. And the papers were on your table? Waburhu haru mushemen budundi. To the best of my belief, they were rolled up. Ejah min bihi ed duramin anahaduhu sheddahu budund, but might be recognized as proofs? أما متوانستند به عنوان نسخها as ماشي شناخته شوند. Possibly. احتمالا. No one else in your room. سيدارا دارا أتاكا شمن بود. Nehu. Did anyone know that these proofs would be there? آسي مدنسة إن نسخها as ماشا أين جا خواهن بودي كهزو. حس به جزوار. Did this man Bannister know? Inumeradin Bnester Medensit. No, certainly not. No one knew. نهو قطعا نهو. Hesnum Densit, where is Bannister now? بنستر الآن جست. He was very ill, poor fellow. I left him collapsed in the chair. I was in such a hurry to come to you. أو خالش خلي بد بود بره. أو را در خال هرو صندلي افتاده بود فشتم وبعجله به. سمت شمن أمدم. You left your door open?
Dura ra bezadeshet, I locked up the papers first. ابتدى إغذها را كفل ردمي. Then it amounts to this, Mr. Soames, that unless the Indian student recognized the roll as being proofs, the man who tampered with them came upon them accidentally without knowing that they were there. سنتجه إنين مشودة أكا سومز همير أنا هدان شجو هند نسخوها از ماشي راشن أخته. بأشدس به أنا هادست زده بود به طور تصادف أنها رادوده بدون إنه بدند أينجا. هستن. So it seems to me. به نظر من هم نطوري استفغفغفغزو. هولمزو لبخند مرموزي زد. Well, said he, let us go round. Not one of your cases, Watson, mental, not physical. All right, come if you want to. Now, Mr. Soames, at your disposal. خبوفت أو بد به أنجا برومي. إن أز رونده هاتوا نست واتسون وهنا استناه. بسواري خوب أرمي خواه بي. خالا أيقا سومز در خدمت شمن. The sitting room of our client opened by a long, low, latticed window onto the ancient lichen-tinted court of the old college. A Gothic arched door led to a worn stone staircase. On the ground floor was the tutor's room. Above were 3 students, one on each story. It was already twilight when we reached the scene of our problem. إتاقن شمنو مولا ما بين جره أبلند ومشب به سمت خاطو قدم آلج باز مشد هرن أنبه دللو شش خزه به سبزي متمال شده بود. دراه قوس وت به راه لها سن و. فرسوده منتهى مشد. در طبقه هم في أتاق استاد بود. در بالنسه دان شجو بودند هر دامدار. طبقه. وقت به سخنه مشلمان رصد من تقربا غروب شده بود. Holmes halted and looked earnestly at the window. Then he approached it, and standing on tiptoe with his neck craned, he looked into the room. هولمز استاد وبدقت به جره نآه رد. سس به آن نزد شد وبأستاد رونو أواون شدن ردن به داخل أتاق نآه رد. He must have entered through the door. There is no opening except the one pane, said our learned guide. أو بادي أز طرق در وارد شده بأشد. هروزن هجز هماني ششه وجود دارد راهن مدانا ما. Dear me, said Holmes, and he smiled in a singular way as he glanced at our companion. Well, if there is nothing to be learned here, we had best go inside. عجب. هولمز فتوى به ترز عجب لبخند زد ونآه به همراه ما انداخت. خب إرزي. إن جا برا أدرى وجود دارد بحتر است داخل برومن. The lecturer unlocked the outer door and ushered us into his room. We stood at the entrance while Holmes made an examination of the carpet. مدرس در برون را باز رد وما را به داخل أتاقش هدات ردن. ما در ورود استادم در خالي. هولمز مشغول برسي فرشة بودن. I am afraid there are no signs here, said he. One could hardly hope for any upon so dry a day. Your servant seems to have quite recovered. You left him in a chair, you say. Which chair? متأسفانه هنشانه أنجا نسيت فتن أو. در ننا روز خشي نمتوان أمدي به رد. داشت. خادمتان به نظر مرصد آملا بهبود أفتح است. فتدن أو رارو صندل رها ردود. دامو صندل. By the window there. نار جره أنجا. I see. Near this little table. You can come in now. I have finished with the carpet. Let us take the little table first. Of course, what has happened is very clear. ما فهم. نزد إنو مزيوة. خالا متوانند بدا داخل. من با فرش آرمي تمام شد. بغرد. أول به مز وبردزم. البته آنه رخ داده آملا واضح است. The man entered and took the papers, sheet by sheet, from the central table. He carried them over to the window table, because from there he could see if you came across the courtyard, and so could effect an escape. مرض وارد شد وبره هارا ورق به ورق أزرو مزي مرزي بردشت. أنا هارا به مزي نار جره.
بردن زورا از آنجا میتوانست ببند های شمن از زخات عبوری مندانه و بنبران میتوانست. فرارند. As a matter of fact, he could not, said Soames, for I entered by the side door. در واقعة أو نمتوانست سومس فت on منزي در ناري واردي شدمن. Ah, that's good. Well, anyhow, that was in his mind. Let me see the 3 strips. No finger impressions, no. Well, he carried over this one first and he copied it. How long would it take him to do that using every possible contraction? A quarter of an hour, not less. إن خوبي است. به هرو خالو إن در ذهن أو بوده. بگرد سه برا ببنم. ها إثر إن شت. نهو. خب أو ابتداءان را بردشت ورد. قدر طول مشد تاب استفاده از تماما. وتهنوسها أنا ران ربع ساعة نهو مترو. Then he tossed it down and seized the next. He was in the midst of that when your return caused him to make a very hurried retreat, very hurried, since he had not time to replace the papers which would tell you that he had been there. سسأني رارها رد وبعد رارفت. أو در معانه إرى بود هبشت شمن باعث شد تابه. سرعت فرارا بسعار شتاب زده زرا أو وقت نداشت تبرهها راسر جاشان بغرد وبه شمن. فمند أنجا بوده است. You were not aware of any hurrying feet on the stair as you entered the outer door? وقت وارد در برون شددها قدمها اشتبزدها رو له نشند هي غف أي آبزه. نه نمتوانم بومه شندم. Well, he wrote so furiously that he broke his pencil and had, as you observed, to sharpen it again. This is of interest, Watson. The pencil was not an ordinary one. It was above the usual size, with a soft lead, the outer color was dark blue, the maker's name was printed in silver lettering, and the piece remaining is only about 1.5 inches long. Look for such a pencil, Mr. Soames, and you have got your man. When I add that he possesses a large and very blunt knife, you have an additional aid. خب أو بانان شدت وخشم نوشت همداد ششست وهمنطوره مشاهده ردند مجبور. شد دوبره أنا را بتراشد. إنه موضوع جالبي است واتسون. مداد معمول نبود. از اندازه عد بزرتر بود بانو نرمران برون أنا أبتره بود نامي سزنده بخروف نقره أشده بود. وقطعه بخمانده تنها خدود ونمي إني طول داشت. ننا مدادة ندأك سومس فرد مورد نظر خود رادا رده أدو. وقت أضافه نموه أو أقو بزر وند نزيدارد. سرنخ در به شمن داد هم. Mr. Soames was somewhat overwhelmed by this flood of information. I can follow the other points, said he, but really in this matter of the length. أكا سومس بأنا سل اطلاعات مغرق شده بود. من متوان بقه نآت راد بال نمو. فتن أو أما واقعا در مورد إن مساله طول. Holmes held out a small chip with the letters NN, and a space of clear would after them. وفضوا بصف بعد از أنا هبه أو نشان داد هولمز تراشه ورا بخروف يغ. مبند no, I fear that even now. أهو حتى الآن هم نمفهم. Watson, I have always done you an injustice. There are others. What could this NN be? It is at the end of a word. You are aware that Johann Faber is the most common maker's name. Is it not clear that there is just as much of the pencil left as usually follows the Johann? هما توندو بأشد درن واتسون همشه در حق توي فولمرد هم. إفراد در همي هستند. آن لما هي قرار دارد. ميدان هوهانو فبري راجترنا نام سزندا است. روشن نسته. تنهى به هماني اندازه الزمداد باقي ماند است معمولا بعد وهان مئايد. He held the small table sideways to the electric light. I was hoping that if the paper on which he wrote was thin, some trace of it might come through upon this polished surface. No, I see nothing. أو موزي ورابه سمت نوري برقي رفت. أم دواري بودمها إرغذيه أو رو آن نوشت نازي بودي أثرآز أنا رو إنو سطخي براقن باقن بماند. نازي نمبنم. I don't think there is anything more to be learned here. Now for the central table.
This small pellet is, I presume, the black doughy mass you spoke of. Roughly pyramidal in shape and hollowed out, I perceive. As you say, there appear to be grains of sawdust in it. Dear me, this is very interesting. And the cut, a positive tear, I see. It began with a thin scratch and ended in a jagged hole. فرونمي نمي زيدرة أنجا برا أدر بأشد. خالا برومي سراغي مزن مرزي. إنو لولا هو. من منمي هماني توده خمرسه استحاز أن سخبت مرد. به شلو هرم نم نظم و. توخل است. همان طور هم ودن دانه ها شبه خيره در آن دده مشود. خدايا إن خلن. جالب است. وبرده. واضح مبنم. بخراش نازي شروع شده وبه سوراخ. نهموار ختم شده است. I am much indebted to you for directing my attention to this case, Mr. Soames. Where does that door lead to? من بسيري از شم سيزارم توجه مرا به إن رونده جلبر دودي آقا سومز. آنون در به جا مرود. To my bedroom. Bihi iteka hubima, have you been in it since your adventure? As a zamanun majoran bihi unja ruftahedu, no, I came straight away for you. نهو مستخمون بران شمن أمدم. I should like to have a glance round. What a charming old-fashioned room. Perhaps you will kindly wait a minute, until I have examined the floor. دوست دارم نأه به أطراف بندزمه. هو إتاقا قدم ودلنشن. شادو لكفي ندن ولحظه. صبر ندو تا من فرا برارسي نمن. No, I see nothing. What about this curtain? You hang your clothes behind it. If anyone were forced to conceal himself in this room, he must do it there, since the bed is too low and the wardrobe too shallow. No one there, I suppose. نازي نمو بنم. إنون رده طور لباسي هاتاني راشدت آنين أوزان مندن. Si مجبورن. مشد در إنين أتاقا هانون شود بعد أنجا بأشد زيران تخت بسري آن است ومدخل معمق. است. سي أين جا نست درست است. As Holmes drew the curtain, I was aware, from some little rigidity and alertness of his attitude, that he was prepared for an emergency. As a matter of fact, the drawn curtain disclosed nothing but 3 or 4 suits of clothes hanging from a line of pegs. وقت هولمز رده راشد از مسافة وهوش در حالة أو متوجه شد منه أو برا. وضعت اضطراري آماده است. در واقع رده زبه جزوسه أهار دست لباسها ردفن. روح أوزان شده بودند أشار نردو. Holmes turned away and stooped suddenly to the floor. هولمز برشت ونهان به سمت في خم شد الحار. What's this? Said he. Ha. In sitftin أو. It was a small pyramid of black, putty-like stuff, exactly like the one upon the table of the study. Holmes held it out on his open palm in the glare of the electric light. إن هرم وأز مده أشبه به بتونه سه بود دقق مند هماني هرو مزي مطالعه قرار. داشت. هولمز أنا را درف دست باز خود زوري نور شدد برق نهي داشت. Your visitor seems to have left traces in your bedroom as well as in your sitting room, Mr. Soames. به نظر مرصد مهمنتان ردها در آتك خوابتان نزبه جافشته استؤاق سومز أو أنجاه مخواسته. I think it is clear enough. You came back by an unexpected way, and so he had no warning until you were at the very door. What could he do? He caught up everything which would betray him, and he rushed into your bedroom to conceal himself. فرمي نمو إن موضوع آملا روشن است. شم الزراهي غرام انتظره برشتد وأوتا زمانه. شمن جلو در نرسددها هشدارن دشت. أو هار متوانست إن جام دهدن أو هارن زيه. ممنو بودن لو بدهدن را بردشت وبه سمت إتاق خوابتان دود تاخودش را نهانين. Good gracious, Mr. Holmes, do you mean to tell me that all the time I was talking to Bannister in this room, we had the man prisoner if we had only known it? خدا من آقا هولمز آیا مخواه به من بوديه تمام مدته من دار إن إتاق باب نستر. صخبت مرض ما أنا مرض رئيسر داشتم فقط مدانستمو. So I read it.
من أنوتوري تفسرش منمو. Surely there is another alternative, Mr. Holmes. I don't know whether you observed my bedroom window. قطعا زنه دار وجود داردي آكا هولمز. نمداني من آية متوجه نجره إتاكا خواب من شدند. Lattice-paned, lead framework, 3 separate windows, one swinging on hinge, and large enough to admit a man. ششه ها مشبقة بسرب سهن جره مجزن رو لولا رخان وبه أندازه أبزره. مرض بتواند از آن وارد شود. Exactly. And it looks out on an angle of the courtyard so as to be partly invisible. The man might have effected his entrance there, left traces as he passed through the bedroom, and finally, finding the door open, have escaped that way. دكا. وبه سمت از خطناه من دهتا حد نادا است. ممنو است مرض از أنجا وارد شده. بأشد ردها راه نام عبور از أتاك خواب به جاوشته ودر نهاية بأفتن در باز از أنجا فغار. رده بأشد. Holmes shook his head impatiently. هولمز بابتاب سرش رات أنداد. Let us be practical, said he. I understand you to say that there are 3 students who use this stair, and are in the habit of passing your door? بذاردي عمل باشم فتأو. فهم دمي هفتدو سادانشجو الزائن له استفاده منند وعادت. دارند از در أتاك شمن عبورا نند. Yes, there are. Balahu histend, and they are all in for this examination? وهمه أنها در إني امتخاني شرط منند قول. Balahu. Have you any reason to suspect any one of them more than the others? آیا دللو دارد از آنها را بیشتر از دران مشوی بدانید خیلی. سومزو مثل رد. It is a very delicate question, said he. One hardly likes to throw suspicion where there are no proofs. إنه سؤال بسوار حساس است فتأو. Seduced ndarad biduni shawahida sha'ijadnd, let us hear the suspicions. I will look after the proofs. بذرد مفنونتها را بشنومه. من به دنبال شواهد خواهم بود. I will tell you then in a few words the character of the 3 men who inhabit these rooms. The lower of the 3 is Gilchrist, a fine scholar and athlete, plays in the rugby team and the cricket team for the college, and got his blue for the hurdles and the long jump. He is a fine, manly fellow. His father was the notorious Sir Jabez Gilchrist, who ruined himself on the turf. My scholar has been left very poor, but he is hard-working and industrious. He will do well. صدرن دلمه شخصة سهم رده در إن إتاك هاسان هستند رابراتان شرخ مدهمن. أنا ترنا أنها لرست إس دانشم دواون ورشر برجسته در تمرابي وراتو الجباز مند وبرا رشي ارتفاعي ورشي طول شاني آب سبن رده است. أو فرد مردانه وقو است. داش سر جابزن لن رست بدنامه بوده خود را در مسابقات إس بدوان نبود ردن. دانشجو من بسار فقر شده أما سختوش ووشا است. أو موافق خواهد شد. The second floor is inhabited by Dullet Ras, the Indian. He is a quiet, inscrutable fellow, as most of those Indians are. He is well up in his work, though his Greek is his weak subject. He is steady and methodical. طبقه دوم توسط دولة راس هند إشغال شده است. أو فرد سات وراز آلود است. همانطور بشتر هندها هستند. أو در أرش خوب است إره ونان نقطه ضعف أوست. أو ثب تقدم وروشمند است. The top floor belongs to Miles McLaren. He is a brilliant fellow when he chooses to work, one of the brightest intellects of the university, but he is wayward, dissipated, and unprincipled. He was nearly expelled over a card scandal in his first year. He has been idling all this term, and he must look forward with dread to the examination. طبقه بالي متعلق به مزمل أرن است. أو فرد بسري بهوش است وقت تصمم مرد إر. إن أز درخشان ترنا ذهنها دانشه أما أو سرشي بانضباط وبإخلاق استن. أو درا. سال أولش به خاطر رسو أراد تخربا إخراج شد. أو تمامي إني ترم را به بطالة ذرنده است وباد باترس به امتخان نآهن. Then it is he whom you suspect?
Osi ist mushu histed, I dare not go so far as that. But of the three he is perhaps the least unlikely. جرأت ندارم إن أقدر شبرومن. أما أز بن أنسه نفر أو شاد محتمل ترن نباشد أوفي. Now, Mr. Soames, let us have a look at your servant, Bannister. دكان. خالا أكا سومز بجاردن نأه به خادم شمن بنستر بندازم. He was a little white-faced, clean-shaven, grizzly-haired fellow of 50. He was still suffering from this sudden disturbance of the quiet routine of his life. His plump face was twitching with his nervousness, and his fingers could not keep still. أو مرضي وتاه قد بصورت سفد بدون رش وموها خاستر در خدود جاه سالي بود. أو هنوز أز إنو اختلالي ناهان در روالي آرام زندي أشي رنج مباردن. صورت وشت آلوج الزعسبنتن. مرود وأنشتنش نمتوانستن ثابت بمند. We are investigating this unhappy business, Bannister, said his master. ما در خالو تحقيقي در مواردي إني مجرى نخوشند هستم بنستر استادش فتو إياه. Belahu Ekun, I understand, said Holmes, that you left your key in the door? فهمودم هولمز فتح لدو خودر در جا ذشتد ذوئي. بله أكن. Was it not very extraordinary that you should do this on the very day when there were these papers inside? Ayachali ajabin bud, hadura hemani ruza in burahu hadura dekila budin ira ingemudated. It was most unfortunate, sir, but I have occasionally done the same thing at other times. بسياري بوتشنسي بودن أكن. أما من هاه در مواقع درن هم همنا را إنجمدادهم. When did you enter the room? هزمان وارد إتاق شدندن أربع في أخس أيه. That is Mr. Soames' tea time. حدود ساعة هر ونما بودن. And as a man waqtin a Erka Soames ist, how long did you stay? Kudaru mandand, when I saw that he was absent, I withdrew at once. Ukta dedimu el nesit felrun baron ruftama, did you look at these papers on the table? أنا نأه به إن بره هارو مزي أندخت شاه. Ehu ekun, katan nehu, how came you to leave the key in the door? تور شدن هلدورا در جاذشتد. I thought I would come back for the key. Then I forgot. سنة در دستم بودن. فرون ردمي برا رفتنا لدي بيرما ردمن. Sesu framosh rudme, has the outer door a spring lock? آیا در برون قفل فنر دارد. Hey. Ehu ekun, then it was open all the time? سندرة تمام مدت بازا بودي ذوئيا. Elahu ekun, anyone in the room could get out? هرسي در اتاكا بودي متوانست برون برودي ذوئيا. Belahu ekun, when Mr. Soames returned and called for you, you were very much disturbed? وقت أكا سومز برشت وشمن راصدا رد شمن خلي أشفته بوددي. Yes, sir, such a thing has never happened during the many years that I have been here. I nearly fainted, sir. بله أكن. نانو زدار تمام سالهاه أنجا بوده أم هرز اتفاق نفتده بود. تخربا از خال. رفتم أخا. So I understand. Where were you when you began to feel bad? فهمدم. وقت شروع رد به إحساس بوجه بوددي. Where was I, sir? Why, here near the door. جا بودمي أكا خبي أنجا نزد دار. That is singular because you sat down in that chair over yonder near the corner. Why did you pass these other chairs? إنو هجبي است وين شمن رو أنا صندلي أنجا نزد وشهين شست. را از إنو صندلي ها. داري ذشتد. I don't know, sir, it didn't matter to me where I Saturday. نمدانم أكا برام مهم نبودو جا بنشنم. I really don't think he knew much about it, Mr. Holmes. He was looking very bad, quite ghastly. واقعاً فرنمي نمن أوزي زوادي از إن ماجراً بدند أكا هولمز. أو خلا بد به نظر مرسد. Kurban wahshatune. You stayed here when your master left? Wakata irbabtan rufat shemen anaja mandud, only for a minute or so. Then I locked the door and went to my room. فقط دقاقه آما بشتر.
بعد ضرر كفل ردم وبه أتخم رفتم شم به هسمشو هستد. Oh, I would not venture to say, sir, I don't believe there is any gentleman in this university who is capable of profiting by such an action. No, sir, I'll not believe it. أوه من جرأت نمو بيومن أكن. من باورن دارم هجن تل من درا إنو دانشه قادر به سودو. بردن از ننو عمل بأشد. نه أكا من باور نمنم. Thank you, that will do, said Holmes. Oh, one more word. You have not mentioned to any of the three gentlemen whom you attend that anything is amiss? متشرم همنا است هول مزفث. أو لمه دارو. شم به از إنيسه. جنتل من هز أنها مراقبة مند نفت هذا هزي مشوي استن. No, sir, not a word. Ahu Aikun, hut lemahu, you haven't seen any of them? هز أنها راند هاد. No, sir. Ahu Aikun, very good. Now, Mr. Soames, we will take a walk in the quadrangle if you please. بسار خوبن. Helen Aika Sawemza R, Lutfaneti Dura hut shut Huehumazid, 3 yellow squares of light shone above us in the gathering gloom. سيه مربع نوري زرد درا بلا سرمانو درا مآن تارو به إفزاش مدرشت. Your 3 birds are all in their nests, said Holmes, looking up. Hello. What's that? One of them seems restless enough. رندان شمن همه درا لأنه هاشان هستند هولمز فتوى به بالا نآه ردو. Huh. أن ست. از أنها به نظر مرصد به إندازه بقرار است. It was the Indian, whose dark silhouette appeared suddenly upon his blind. He was pacing swiftly up and down his room. أنو هند بود هساه تاش به تورا نهان رو رده أشغاهر شد. أو به سرع در أتكش. بالا وأنا معرفت. I should like to have a peep at each of them, said Holmes. Is it possible? دوست دارمی نآه به هر از آنها بندازم هولمز فت. ممنست. No difficulty in the world, Soames answered. This set of rooms is quite the oldest in the college, and it is not unusual for visitors to go over them. Come along and I will personally conduct you. همشل وجود دارد سومز أسخو دادن. إنو مجموعه إتاكا ها قدم ترن در آلج استوى. غورو معمول نستن هبزددن اندني أزا أنا ها بزددنند. فرماد ومن شخصا شمن را راهنمه. منم. No names, please, said Holmes as we knocked at Gilchrist's door. A tall, flaxen-haired, slim young fellow opened it, and made us welcome when he understood our errand. There were some really curious pieces of medieval domestic architecture within. Holmes was so charmed with one of them that he insisted on drawing it in his notebook, broke his pencil, had to borrow one from our host, and finally borrowed a knife to sharpen his own. خواهش منم اسم نوارد. هولمزو فتهنام هبه در لرست زدمن. جون بالإمدق. بموها تلا ولاغر در را باز رد ووقت مأمورة مرا فهمدو بأغوش باز ما استقبال رد. درون اتاق قطعات جالبة از معمار خان قرون وسط وجود داشت. هولمزو نان مسخورو از أنا هاشده بود هي إصرار داشت أنا را در دفترهاش رسما دي مدادش شست مجبور شده. از مزبنمان قرض برد ودر نهات أقو برا تزيردن مداد خوج قرض رفت. The same curious accident happened to him in the rooms of the Indian, a silent little hook-nosed fellow, who eyed us askance, and was obviously glad when Holmes's architectural studies had come to an end. I could not see that in either case Holmes had come upon the clue for which he was searching. هماني اتفاقي عجبي برا أو در إتاقا ها آنو هند رخي دادن، مرد ست واندام بابنا قلابي. همارا باش وترددناه مرد وأشار خوشخال بودنه مطالعات معمار هولمز به آن. رسوده است. منما توانستم ببنمي هدره از إنو موارد هولمز به سرنخ به دنبلش بودن. رسده بأشد. Only at the third did our visit prove abortive. The outer door would not open to our knock, and nothing more substantial than a torrent of bad language came from behind it. I don't care who you are. You can go to blazes, roared the angry voice.
Tomorrow's the exam and I won't be drawn by anyone. تنها در مورد سوم بود هبزدد ما بثمر شد. در برون به ضربه ما باز نشد وزجز سلئاز. فخش هات ند وزننده الشت آن شنده نشد. برام مهم نست شم هستد. متواند برود. به جهنم. صدى خشمنا في راد زد. فردا امتحان است ومن نمذارم سمرا أفتند. A rude fellow, said our guide, flushing with anger as we withdrew down the stair. Of course, he did not realize that it was I who was knocking, but nonetheless his conduct was very uncourteous, and indeed, under the circumstances, rather suspicious. آدم بيد بود. راهنما ما بعصبانة فالدر خالي هاز لها آنمي آمد من. البته all. نمدانستها من در را مصدم أما بإن حال رفتار أو بسر بدبانه بود ودر واقع در آن. شرات نسبة مشوي به نظر مرصد. Holmes's response was a curious one. Esiku Holmesa njau bruns bewiddi, can you tell me his exact height? He asked. متوان الدكان قد أورا بود أو رسدي. Really, Mr. Holmes, I cannot undertake to say. He is taller than the Indian, not so tall as Gilchrist. I suppose 5'6" would be about it. واقعاً أكا هولمز نمتوان مدكان بومن. أو از هند بلنتر است أما به بلند لرستي. نسد. فرمنم حدوداً جفوة وشؤوني بأشد. That is very important, said Holmes. And now, Mr. Soames, I wish you good night. إنو بسر مهم است، هولمز فث. وخالاً أكا سومز شب بخره. Our guide cried aloud in his astonishment and dismay. Good gracious, Mr. Holmes, you are surely not going to leave me in this abrupt fashion. You don't seem to realize the position. Tomorrow is the examination. I must take some definite action tonight. I cannot allow the examination to be held if one of the papers has been tampered with. The situation must be faced. راهن ما بتعجب ونأمد في راد زد. خدا من أكا هولمز قطعا نما خواهد به إنو شلن. نهاني مران ترنادو. به نظر نمي رصده موقعة رادار رده باشت. فرد امتحان است. من بادو امشب إخدامي قطع إنجام دهمن. نمو توانمو أجازه دهم امتحاني بريزار شودة أزبرها. دستوار شده بأشد. باد بائن وضعت ربر شد. You must leave it as it is. I shall drop round early tomorrow morning and chat the matter over. It is possible that I may be in a position then to indicate some course of action. Meanwhile, you change nothing at all. باد أنا راه منطور هست راه ند. من فردا صبح زود مئامي ودر مورد إني موضوع سخبت. منم. ممنو استدر آن زمان بتوانم راه خلش هاد دهمن. در إن بنا هزي را تغر. انتهد هزن. Very good, Mr. Holmes. بسعاري خوب أكا هولمز. You can be perfectly easy in your mind. We shall certainly find some way out of your difficulties. I will take the black clay with me, also the pencil cuttings. Goodbye. متواند آملا مطمئن باشت. ما قطعا راهي برا خلي مشلات شمن دا خواه مرد. منلن. سآه وتراشهها مداد را بخود مبرم. خدخف. When we were out in the darkness of the quadrangle, we again looked up at the windows. The Indian still paced his room. The others were invisible. وقت درتار خاطو بودم دوبره بهين جره هان ردمه. هند همناني در اتقش قدم مزد. دران ددهون مشتند. Well, Watson, what do you think of it? Holmes asked as we came out into the main street. Quite a little parlor game, sort of three-card trick, is it not? There are your three men. It must be one of them. You take your choice. Which is yours? خب واتسون نظرت در موردي إني ماجرا ست هولمز رسدي وقتها به خباني إسلم. رسدومن. به نوع مثل بازي وخاني است شبه به ترفن سه برنست أن سه مرض. مقابلة هستند. بادو از أنها بأشد. انتخاب تو دام است. The foul-mouthed fellow at the top. He is the one with the worst record.
And yet that Indian was a sly fellow also. Why should he be pacing his room all the time? آن مرد بددهان در طبقه بالا. أو سئسته بدترن سابقه رادار. بائن خالي آن هند هم. فرد مآري بود. راباد تمام مدة در أتقش قدم بزند. There is nothing in that. Many men do it when they are trying to learn anything by heart. در إنو موضوع زين ستن. خلو از مردان وقت سامي نند را از برا آد برند إن إر. را منند. He looked at us in a queer way. أو به شلو عجب به ما نآه ردو. So would you if a flock of strangers came in on you when you were preparing for an examination next day, and every moment was of value. No, I see nothing in that. Pencils, too, and knives always satisfactory. But that fellow does puzzle me. تو همنا رام ردار جمع إز غربه وقوته برا امتخان فردا أماده مشد به. صرخت مئايم دند وهر لحظه برات إرزش داشت. نهو من در إن موردي زنام بنم. مدادها. أكوها همه زردات بخش بود. أما آن مرض به من معم مدهد. Who? Why, Bannister, the servant. What's his game in the matter? حبوا بنستر خادما. نقشوا أو در إني ماجرا ستن. He impressed me as being a perfectly honest man. أو به نظر من مرد آملا صادق به نظر رسد. So he did me. That's the puzzling part. Why should a perfectly honest man? Well, here's a large stationer's. We shall begin our researches here. من همنا إخساس رادشتم. إن بخش معماستن. رابد مرد آملا صادق خب. إن جا فروشه بزر لوزمال تخر است. تحققات من را از أنجا شروع من. There were only 4 stationers of any consequences in the town, and at each Holmes produced his pencil chips, and bid high for a duplicate. All were agreed that one could be ordered, but that it was not a usual size of pencil, and that it was seldom kept in stock. My friend did not appear to be depressed by his failure, but shrugged his shoulders in half-humorous resignation. در شهر فقط هار فروشه لوازم التحرير مهم وجود داشت ودر هر هولمز تراشهها مداد. خود رانشان داد ومبلغ بال برا نموينه مشابه شنهاد داد. همه توافق دشتند هميتوان. سفارش داد أما أنا اندازه مداد راجن بود وبه ندرت در إنبار موجودة بود. دوستم به نظر. نمورست از شست نام شده بأشد أما بشوخ وتسل مشد شانه هاشو را بالا اندخت. No good, my dear Watson. This, the best and only final clue, has run to nothing. But indeed I have little doubt that we can build up a sufficient case without it. By Jove! My dear fellow, it is nearly 9, and the landlady babbled of green peas at 7:30. What with your eternal tobacco, Watson, and your irregularity at meals, I expect that you will get notice to quit, and that I shall share your downfall, not, however, before we have solved the problem of the nervous tutor, the careless servant, and the 3 enterprising students. بفاده است واتسون عزنزن. إن بحترن وتنها سرنخنها به جا نارسده است. أما واقعا. من شميدار ما هبتوانم بدون أن رونده أف تشلدم. خداه. دوست عزز منزده. به ساعة است وصاحب خانه در برهن خود سبز در ساعة حفت ونما صخبت رده بود. با وجود تنباو همش تو واتسون وبنظم تو در وعدهها غذا فرمنم به زود اختار. تخله خواه رفت ومن نزي در سكوتت شر خواهم شد. أما قبل از إنه مشل معلم مضطرب خادم بدكت وسه دانجو بلندرواز را خل نمو. Holmes made no further allusion to the matter that day, though he sat lost in thought for a long time after our belated dinner. At 8 in the morning, he came into my room just as I finished my toilet. هولمز در أنا روزها إشاره در به إن موضوع نرد إره بعد أزي شام دره نام من برا. مدة طولاني در فرن فروي رفته بود. ساعة حشت صبح درست زمانها من آراش خود را تماما. رده بودم أو وارد أتاقم شد. Well, Watson, said he, it is time we went down to St. Luke's.
Can you do without breakfast? خب واتسون فت وقت آني استهبه سنت لو برومن. موتوان بدون سبخانه سرني. Certainly. Kotaan. Soames will be in a dreadful fidget until we are able to tell him something positive. Sumizute zamana hentawana muzikatabihi el biwamin bikarari washetine wahida deshet. Have you anything positive to tell him? Zikatan bara fitani dirty, I think so. Aramenamu hebelahu, you have formed a conclusion. Bihi netajiha rusadiha. Yes, my dear Watson, I have solved the mystery. Elahu watsun azazamem in mame ra helaradham, but what fresh evidence could you have got? أما همدارا تازيها به دست أوردها. Aha! It is not for nothing that I have turned myself out of bed at the untimely hour of 6. I have put in 2 hours hard work and covered at least 5 miles with something to show for it. Look at that. بهوده نسيت ساعة شصبخة الزرخت خوب برون آمده أم. دو ساعة إرسخت إنجامه. دادهم وخداكلو نجمالي رات تردهم وزبرا نشاني دادين دارم. به إنو نآهنا. He held out his hand. On the palm were 3 little pyramids of black doughy clay. أو دوستش راد رازن ردن. Durav dustch se harima wa ez khamra sihu bewiddi. Why, Holmes, you had only 2 yesterday. را هولمزو دروز فقط دو تاداشت. And 1 more this morning. It is a fair argument that wherever number 3 came from is also the source of numbers 1 and 2. Watson. Well, come along and put friend Soames out of his pain. ودر أمروز صبخن. استدلال منطقي أن استهي رجاه شماره. از آني آمده همنانه. من باو شماره ها. وهم هستو. هنا واتسون خببي ودوست من سومز را از دردون ورنجشن. خلاصون نن. The unfortunate tutor was certainly in a state of pitiable agitation when we found him in his chambers. In a few hours the examination would commence, and he was still in the dilemma between making the facts public and allowing the culprit to compete for the valuable scholarship. He could hardly stand still, so great was his mental agitation, and he ran towards Holmes with 2 eager hands outstretched. استاد بره قطعا در خالتي از أشفت ونيران قابل ترخم بود وقت هو أو را در أتاك هاشو. أفتم. درن دي ساعة أنده امتخان شروع مشد وأو هنوز در تردد بود هآيا حقاق را علنند. أجازه دهده مقصر برا بورس إرشمند رقابتند. أو به قدر مضطرب بود هنمو توانست. ثابت بستد وبادستان مشتاق به سمت هولمز دود. Thank heaven that you have come. I feared that you had given it up in despair. What am I to do? Shall the examination proceed? خدايا شرطها أيامودو. ترسودمه أنا را از نام درها رده باشي. من هبادون بنمي آيا امتخانة بريزار شود. Yes, let it proceed by all means. Elahu katan bitheridi brizar showada, but this rascal. Ame in a rudla, he shall not compete. O shurit nehuehidu rudda, you know him? أو را مشناس. I think so. If this matter is not to become public, we must give ourselves certain powers and resolve ourselves into a small private court-martial. You there, if you please, Soames. Watson, you here. I'll take the armchair in the middle. I think that we are now sufficiently imposing to strike terror into a guilty breast. Kindly ring the bell. فرمي نمو هبله. إن موضوع نباد على نشود باد به خود من اختاراتي بدهم وبه. دده وخصوصا تبادل شوم. شم أنجا لكفن سومز. واتسون شمن أنجا. من صندل دوسته دار وسط را مرمن. فرمنم أنون به أندازه ترسنا به نظر مرس ميتا وحشت. را به قلب نهار وارد نم. لكفن زن را بزنده. Bannister entered, and shrank back in evident surprise and fear at our judicial appearance. بنستر وارد شد وبتعجب وترس أشار از ظاهر قضى ما عقب رفت. You will kindly close the door, said Holmes. Now, Bannister, will you please tell us the truth about yesterday's incident?
لطفاً درر ببندد هولمز افت. Helen binesteru lutfen hakikatu majora druz ra bihi me biwadin. The man turned white to the roots of his hair. Maraduas rishah mohesh sufadasheddin, I have told you everything. Sir hemuhuzi ra bihi shemenftihemi ikon, nothing to add? زبرة أضافه ردون نسيت شف اف ليه هزو أكن. Well then, I must make some suggestions to you. When you sat down on that chair yesterday, did you do so in order to conceal some object which would have shown who had been in the room? خبوس بادون شنهاد به شمن بدهمن. وقت دروز رو أنا صندلين شست آيا إن إرّا. إذ تازيران هانون ندوهين شان دهده سدر أتاقا بوده است. Bannister's face was ghastly. Sowarat binesterin bihi turuzun washetana ranaridihi shedda. No, sir, certainly not. نهو أيقن قطعا نهو. It is only a suggestion, said Holmes suavely. I frankly admit that I am unable to prove it. But it seems probable enough, since the moment that Mr. Soames's back was turned, you released the man who was hiding in that bedroom. إن فقط شنهاد است هولمز بنرمفتن. صادقانه بومن من نموتوانم آن را ثابت نمن. أما به أندازه أف محتمل به نظر مرصد از آن لحظه هو آقا سومز شتش را بردن شمن. مرد راه در آن أتاك خواب هان شده بود أزاد ردود. Bannister licked his dry lips. بنستر لبها خشخود را لسدي ثف هاته همرد نبود آقان. Ah, that's a pity, Bannister. Up to now you may have spoken the truth, but now I know that you have lied. إنو خليبد است بنستر. تال أنا ممن استحقنقة رافته باش أما حالا ميدان مهدرو. فتها. The man's face set in sullen defiance. Sowarat marada bihi halatul shiranihu walijujanihi dara ayamadin. There was no man, sir maradi nabudin ikon. Come, Bannister. Bibibnuster, no, sir, there was no one. Nahu akan husi nabud. In that case, you can give us no further information. Would you please remain in the room? Stand over there near the bedroom door. Now, Soames, I am going to ask you to have the great kindness to go up to the room of young Gilchrist, and to ask him to step down into yours. Dirra in sawarat shemmen namutuand ittilaatin bshtari bihi ma badhid. Lutfan darra ataka bimand anja nara dar. Itaka khawabu best. حالا سومز الشمن مخواهم لكف بزر ند وبه إتاقة لرست جون. برودي وآز أو بخواهده به أتاقة شمن بد. An instant later the tutor returned, bringing with him the student. He was a fine figure of a man, tall, lithe and agile, with a springy step and a pleasant open face. His troubled blue eyes glanced at each of us, and finally rested with an expression of blank dismay upon Bannister in the farther corner. ندلخذه بعد استادي بدن شجو بشت. أو مرض خوشي قائفه بلندقدي لاغر وآبي بود به. قدمها سب وهرها خوشاند وباز. شمانو آبو نرنش به هر، از مانآه رد ودر نهات. باخالة از نابور وترس به بنستر هدر وشه دور استاده بود خره شد. Just close the door, said Holmes. Now, Mr. Gilchrist, we are all quite alone here, and no one need ever know one word of what passes between us. We can be perfectly frank with each other. We want to know, Mr. Gilchrist, how you, an honorable man, ever came to commit such an action as that of yesterday. لطفاً در را ببنددي هول مزفت. حالاً أقال رستم أنجا آملاً تنها هستم وهس. هرزو نباد لما هو الزآنه بنمام ورد بداند. ما متوانم آملاً صادقانه بادر صخبت. نم. ما خواهما بدان ما آقا لرستي ونه شمن به عنوان مرض شارف به إنجام عملي مثل إردروز دوست زدن. The unfortunate young man staggered back, and cast a look full of horror and reproach at Bannister. Muradu John birihi bihi akiba tlutlu hord waneahur ez, wahishat wewan sirzanch bihi bnester and dekt. No, Mr. Gilchrist, sir, I never said a word, never one word. Cried the servant. ناني آقا لرسيتو آقا من خط لمه هم نفتم خط لمه. Hedimu firad, sid. No, but you have now, said Holmes. Now, sir, you must see that after Bannister's words your position is hopeless, and that your only chance lies in a frank confession.
نهام الآن فتي هولمز أفت حالا أكن بادون ببنه بعد زي حرف هاب نستر وضعت نعم ننده است وتنها شنست در اعتراف صادقانه است. For a moment Gilchrist, with upraised hand, tried to control his writhing features. The next he had thrown himself on his knees beside the table, and burying his face in his hands, he had burst into a storm of passionate sobbing. برا لحظة هي لرست بدوسة بالا رفته سعردت وهر از ناراخت خود ران ترل. لحظه بعد أو خودش را نار مزرو زنوهش اندخت و بدفن ردون سورچ در دستنش. به توفان از رهوها شور فرو رفت. Come, said Holmes kindly. It is human to err, and at least no one can accuse you of being a callous criminal. Perhaps it would be easier for you if I were to tell Mr. Soames what occurred, and you can check me where I am wrong. Shall I do so? Well, don't trouble to answer. Listen and see that I do you no injustice. بي هولمزو بمهرباني فت اشتباهي ردون إنسان است وخداكل سينموتوان تورا به. عنوان جناتاري سندل متهم. شادو برات آسان ترى بأشد آر من برا آقا سومس توذنخن. دهمون ها اتفاق افتاد وتو متوان مرا تصخخا اشتباه منمن. آيا بادو إني إراء جامن. دهم خبو خبي نيران آسخ داد نباشن. وشين وببن هبه تو بعدالة ننمو. From the moment, Mr. Soames, that you said to me that no one, not even Bannister, could have told that the papers were in your room, the case began to take a definite shape in my mind. The printer one could, of course, dismiss. He could examine the papers in his own office. The Indian I also thought nothing of. If the proofs were in a roll, he could not possibly know what they were. On the other hand, it seemed an unthinkable coincidence that a man should dare to enter the room, and that by chance on that very day the papers were on the table. I dismissed that. The man who entered knew that the papers were there. How did he know? إذا لحظه آقا سومس شمن به من فتده هسن حتى بنستر نمي توانست بداند. بره ها در أتاكا شمن هستند إن رونده در ذهن من شل واضخ به خود رفت. آرا را البته متوان نادن ده رفت. أو متوانست برهها را در دفتر خودش برسند. هند را هم منزي. از أنا نرفتم. برهو ها در رول بودند أو نمتوانست بداند آنها هي هستند. إذا طرف درون به نظر مرصده غرم است سجارة دوارد أتاك شود وتصادف دره من روز بره هارو مزي بشند. من آني را نار ذشتم. مرده وارد شد مدنسة هبرها أينجا. هستند. أو ونه مدانست. When I approached your room, I examined the window. You amused me by supposing that I was contemplating the possibility of someone having in broad daylight, under the eyes of all these opposite rooms, forced himself through it. Such an idea was absurd. I was measuring how tall a man would need to be in order to see, as he passed, what papers were on the central table. I am 6 feet high and I could do it with an effort. No one less than that would have a chance. Already you see I had reason to think that, if one of your 3 students was a man of unusual height, he was the most worth watching of the 3. وقت به أتاك شمن نزد شدمن جره را برأس ردم. شم مرن بين فرد سررم رددن. من در خالي تأمل در مورد أمان إن هستمه سدر روشنا روز زرشمان همه إن أتاك هروبرو خود را از أنا عبور دهدن. ننا إديها إخمقانه بودن. من دشتم إن دازه مرفتمه. مرد قدر باد قد داشته بأشدة بتواند هنام غبور ببند هبره هارو مزي مرزي هستند. من شفوة قد دارم وبازحمت متوانم إن أرى إن جام دهمن. هسوتاه ترآز إن شانس. نداشت. از همنا خالا مبندن همن دلل دشتم هئر از سادان شجو شمن مرد بقد. غور معمول بود أو إرزش بشتري برا مشاهده داشت. I entered, and I took you into my confidence as to the suggestions of the side table. Of the center table I could make nothing, until in your description of Gilchrist you mentioned that he was a long-distance jumper. Then the whole thing came to me in an instant, and I only needed certain corroborative proofs which I speedily obtained.
من وارد شدم وشم را در جران نغرات خود در موارد مزیناری ذشتم. در موارد مزن مرز. نموت وانستم تجهر نمت زمانه در توصفتان از لرست إشاره ردده أورشتولن. إنجام مدهده. سسهمه زدار لحظه برام روش شد وفقط به شواهد تدن دهناز. دشتمه به سرعت أنها را به دست أوردمه. What happened was this. This young fellow had employed his afternoon at the athletic grounds, where he had been practicing the jump. He returned carrying his jumping shoes, which are provided, as you are aware, with several sharp spikes. As he passed your window he saw, by means of his great height, these proofs upon your table, and conjectured what they were. No harm would have been done had it not been that, as he passed your door, he perceived the key which had been left by the carelessness of your servant. A sudden impulse came over him to enter, and see if they were indeed the proofs. It was not a dangerous exploit, for he could always pretend that he had simply looked in to ask a question. اتفاق إن بود. إنو جون بعد زذهر خود را در زمن ها ورش سر رده بود جاه تمرن. رش مرد. أو بفشها رشي خودي بشت ههمنطور همدانو دي داران دنو مخ تزهستند. وقت از نارن جره شمن ذات با توجه به قد بلنش أنا بره ها رارو موزي شمن ددوي. خدسون زد أنا ها هزي هستند. ها أسبي نمرسد آرن بود أنه وقت از النار در شمن. ذات متوجه لدي شده به دلل بدقة خادم شمن جا مانده بود. ناهن وسوسها به. سراغش آمد توارد شودة وببند واقعا أنها برهها امتخان هستند. إن إرو خطرنا نبود زرا. أو همشه متوانست وان مودند هي فقط برار سدن سؤالي وارد شده است. Well, when he saw that they were indeed the proofs, it was then that he yielded to temptation. He put his shoes on the table. What was it you put on that chair near the window? خب وقت دده أنها واقعا برهها امتخان بودن در أنا لحظه بود هي تسلم وسوسه شد. فشيهاش رارو مزن ذاشت. هزيرو آن صندلي نزدن جره ذاشت. Gloves, said the young man. دستوشها جونف. Holmes looked triumphantly at Bannister. He put his gloves on the chair and he took the proofs, sheet by sheet, to copy them. He thought the tutor must return by the main gate and that he would see him. As we know, he came back by the side gate. Suddenly he heard him at the very door. There was no possible escape. He forgot his gloves, but he caught up his shoes and darted into the bedroom. You observe that the scratch on that table is slight at one side, but deepens in the direction of the bedroom door. That in itself is enough to show us that the shoe had been drawn in that direction, and that the culprit had taken refuge there. هولمز روز من دنه به بنستر نآه رد. أو دوستشي هاشو رارو صندلي ذاشت وبرهها. امتخان را ورق بهورق بردشت تأنها راند. أو فرن مردها استاد باد أز دروازه إسلا. باز رد وأورا خواهد داد. همانطور همدانما أوز دروازه جانب برشت. نهاني أورا درأستانه درشند. هراه فرارا بودو. أو دوستشي هاشو را فراموش رد أمف شيهاج را. بردشت وبه إتاقا خواب دود. شم مبند خط خراشي رؤان مزدر طرف معمق. استو أما در جهة در أتاك خواب عم قطر مشود. إنو خود بهتنها أف استنشان دهد. فشبه آني سمت شده ومجرم به أنجاناه برده است. The earth round the spike had been left on the table, and a second sample was loosened and fell in the bedroom. I may add that I walked out to the athletic grounds this morning, saw that tenacious black clay is used in the jumping pit, and carried away a specimen of it, together with some of the fine tan or sawdust which is strewn over it to prevent the athlete from slipping. Have I told the truth, Mr. Gilchrist? خا أطراف مخف شرو مزيباقي مانده بود ونمونه دوم سوستو شده ودر أتاك خواب افتاده. بود. بادون أضافه نموه صبخ أمروز به زمنها ورشي رفتم وددمه خارسه سبندها. در آله رش استفاده مشود ونموينها از آن را به همراه مخياره أوسته وبه برا.
جلور از los خوردن ورشر خشي شده است بردشتم. آیا حقت رافته ام آقا لرستي. The student had drawn himself erect. دان شجو صف استاد. Yes, sir, it is true, said he. بل هو آقا درست است فيه. Have you nothing to add? Cried Soames. خدامن. آیا زی برا أضافه ردون دار سومس فراد زد. Yes, sir, I have, but the shock of this disgraceful exposure has bewildered me. I have a letter here, Mr. Soames, which I wrote to you early this morning in the middle of a restless night. It was before I knew that my sin had found me out. Here it is, sir. You will see that I have said, I have determined not to go in for the examination. I have been offered a commission in the Rhodesian police, and I am going out to South Africa at once. بل هو آقا دارم اما شوى إنو إفشار نننا من راج رده است. أنجا نامه أدارمي آقا. سومز أنا را امروز صبح زود در وست شب بقرار برا شم نوشتم. قبل از إن بودي هبفهم ناهم أشار شده است. أنجا است آقا. خواه دوده فته تصممي رفت هامه در. امتحان شرط ننمو. به من مسو در لسيرودزاشن هاد شده ومن فورا به أي فرقة جنوب. Marom. I am indeed pleased to hear that you did not intend to profit by your unfair advantage, said Soames. But why did you change your purpose? من واقعا خوشخال شدمه شندم قصد نداشة از برتر نعدلن خود بهره بردارني. سومز فت اما را تصمت را تغرو دادي. Gilchrist pointed to Bannister. Lirasiti behib nuster ashera rudda, there is the man who set me in the right path, said he. أنو مرده مرن به راهو درست هدات رد أين جستف. Come now, Bannister, said Holmes. It will be clear to you from what I have said that only you could have let this young man out, since you were left in the room, and must have locked the door when you went out. As to his escaping by that window, it was incredible. Can you not clear up the last point in this mystery and tell us the reasons for your action? حالا ببنستر هولمزوفت. برا توي روشن خواهد بودي از آنه من فته أم فقط توا. ميتوانست إن جون را برون بغارة ونتوا دار أتاكا مانده بودن وحتما وقت برون رفت دار. را قفلر ديه بودن. دار موارد فغار أوز ترك آن جره إنو غرقابل باور بودن. نمو توان آخرون. نقطه إن معم را روشن ودلال عملت را به ما بوا. It was simple enough, sir, if you only had known, but with all your cleverness it was impossible that you could know. Time was, sir, when I was butler to old Sir Jabez Gilchrist, this young gentleman's father. When he was ruined I came to the college a servant, but I never forgot my old employer because he was down in the world. I watched his son all I could for the sake of the old days. Well, sir, when I came into this room yesterday, when the alarm was given, the very first thing I saw was Mr. Gilchrist's tan gloves lying in that chair. I knew those gloves well, and I understood their message. If Mr. Soames saw them, the game was up. I flopped down into that chair, and nothing would budge me until Mr. Soames he went for. You. Then out came my poor young master, whom I had dandled on my knee, and confessed it all to me. Wasn't it natural, sir, that I should save him? And wasn't it natural also that I should try to speak to him as his dead father would have done, and make him understand that he could not profit by such a deed? Could you blame me, sir? خلصاده بودي آقا فقط ميدانست أما بتمام هوش واون فوتان غرم بودن هبتوند. بداند. زماني بودي آقا هو من خدمتار سير جابزي لرست قد مدار أن جون بوادمن. وقت أو ورشست شد من به عنوان خدمتار به إن آلج آمدم أما هيرز أرفرما قد ما أم را فراموش. نردم وين أو به سخت افتاده بودن. من جاه متوانست مراقب سروش بودمن به خاطره. روز هاف شته. خبو آكن وقت دروز وارد إن أتاكا شدم وقت هشدار داده شد أولن زيه دادم دستش ها قهوه آكا لرستي بودن هرو آني صندلي قرار داشت. من آن دستشها. را خوب مشنختم وأمشان را فهمدمه. آكا سومز أنها را مدد همه زو تمامي بودن. من رو آني صندلي افتادم وتا زمانه آكا سومز دنبال شمن رفت هزين متوانست مران از آنجا.
تآني دهدن. سسو أرباب جون بره أم هروز نوهم أو را بزر رده بودم بارون أيمد وهمه. زرابه من اعتراف رد. آياتبه نبودي آكا أو را نجاة دهم وآياتبه نبوده سع نمو با أو همنطور هدر مرده أشي مرد سخبت نمو وبه أو بفهمان أو نمت واند أز ننار. بهرهمند شود آيا متوند مران سرزن شند آكا. No, indeed, said Holmes heartily, springing to his feet. Well, Soames, I think we have cleared your little problem up, and our breakfast awaits us at home. Come, Watson. As to you, sir, I trust that a bright future awaits you in Rhodesia. For once you have fallen low. Let us see in the future how high you can rise. قطعا نهو هولمز بارمفت وأز جاش بلند شد. خب سومز فرم نمو مشلن و شمن را خلرده أم وصبخانه من در خانه منتظر ماستن. بواتسون در مورد شمن آقا أم دوارم. آندها روشن در رودزا منتظرتان بأشد. بارو سكوتي ردهاد. بجرد ببنمي در آنده قدرو. متواند أوج برد. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Persian.